So far upon last ਕੀਤਾ ਹੀ AP module ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ right? Any question so far ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਹੈਲੋ, any question ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ? ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਿਦਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ? ਕਿਦਾਂ? ਖਾਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਦੇਖਣਾ? ਓਕੇ, ਸੋ ਫਾਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। तो ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ we had that requirement which we were saying okay we have one Apple Apple business unit, okay, under which we have Apple Texas legal entity, and we have one set of books which is Ledger, and under that we have two operating unit. One is Texas 1 and second one was Texas 2, and we were saying Texas 1 operating unit is assigned to Houston, and Texas 2 was assigned to inventory Dallas, right? So both has the inventory, and we were saying okay we're gonna do transaction by operating unit, right? So let's say we want to make a payment for operating unit 1, which is Texas 1, and then we need a separate responsibility if we wanted to make for another operating unit, like for Texas 2 for Dallas operating unit. If we have to make payment, then we will switch responsibility to uh, Dallas payables. So, and if we have to make payment for Houston, then we have to make payment from Houston operating unit, which is Texas 1. Okay, this is just naming. I can also make it Apple Houston operating unit or Apple Dallas operating unit, but I just named it Texas 1, Texas 2. Okay, so it depends upon company how they want to give a name. So sometimes they have lot number of operating units, so they come with the code. Sometimes come with the name of the city if they have a very less number of operating unit. It's easy to manage by code, by numerical number 1 2 3 4 for some company. It just preferences. You just gonna give them the option you want to how you wanna name your operating unit inventory. So according to their current business, they might have already named it something. You just have to add that to the Oracle during the setups. Okay, so let me come what was our next step, what we were doing. So let's review what we did so far. So in this operating unit, okay, so I was comparing account payables with account general ledger, right? So in payables we created operating unit and assigned the general ledger by giving the accounting information to the operating unit during setups, right? You remember I went to inventory, created new operating unit, then classified it as operating unit, and then in the other tabs give accounting information, what is the setup books, what is the right legal entity. I hope everyone remember that. So and after that under that operating unit I created one inventory, and then created separate responsibility, and using the profile option assign that security profile, like using the profile option security profile I assigned that operating unit to the responsibility, right, and assign that responsibility to user so that they can access that responsibility, so that indirectly they have access for the operating unit. Okay, then we set this profile option MO default operating unit to MO default unit, right? So this was the security list maintenance concurrent program. After creating the security profile for the list of operating unit, we need to run this program. Okay, so after that we created one supplier.
So far we did during the for the setups part, what we did, we created one distribution sets. Distribution, what is distribution set? It's a pre-assigned account, like, right, कि जेड़े अपने charge account है या liability account है, that's we mention in this distribution set, like it's a pre-assigned combination of account which we assign to the supplier and when or directly to the invoice instead of manually entering accounts. And these are the payment terms which we did initially in the first class. So but we will go through again. So we created 3 payment term: net 531, net 60, 30 end of month, 3 installments. And then we created supplier site, right? We still have to create a bank branch and internal bank. Okay, these thing is not done yet, so we still have to do that along with the tax code and payment manager. So what I want to show you now, we created new responsibility. Through new responsibility, right, I want to enter the invoice, but before that I want to complete all the security options, right? Security profile option. One of them was still we didn't completed batch control and document sequence. I think these are the one in the BR100 document. Okay, I don't have here. Let me open BR100 document too. Okay, this is the the BR100, which is setup document, already you guys know. So in that, these are all the setups we have to complete. So far in the last class I covered these financial options for you, right? Then I covered account payables option and payable system setups, right? So we still have to complete this quick code. Okay, I'll start with the quick code, and then we already covered payment terms. Okay, so and okay, let's do one by one. Let's come to the next one where we left the class last time. Okay, define quick codes. What okay, what is these quick codes, right? uh, Last time, you remember, we created one value set, right, and we added values to the value set, so that when we have to fill the form, we already have a predefined list of values which we can only those values we can choose. The same way we have quick codes. In the quick code, but it's a different way of adding the value into the list. So let's create first one. Let's say what is there in the payables module. What is the quick code we're gonna use? I'll go to page number 11, define quick codes. It's better if you guys take a printout, then it's easy to read. Okay, so okay, let me, now I'm adding, okay, we have this pay group. Okay, this is the, what is the setups. This is the pay group is a list of value, like pay group last time an example there है pay group for standard pay group, or we can also make a consulting service pay group in and assign that value to the all the consulting vendor, right? So when we're gonna make payment, we will, okay, we can filter those payments by, okay, saying, okay, the vendor which has a consulting pay group, those all should be selected for the payment. So we can make a payment for consulting also consulting vendor in one time. Okay,
So let's say, okay, what is the navigation path for that is written here. Go to payables module. Payables, it can be, okay, it's a generic like payables, but it's gonna be your responsibility name. Then go to setups, lookups, then purchasing. Okay, let me go there as well. So what was it? Setups, right? Lookups. So we have here four different type of lookups: payables, employee, purchasing, sub ledger. Okay, but for the pay group you need to go to the purchasing lookups. Okay, so here there are many lookups like all these one, but we have to add value. These are basically it's a list of value, but it's a different way of defining that. Okay, most of them, these values are predefined by Oracle, so values are already there. So but if a customer like a client need a different value, we can modify this list and add a new value as well. So let me go to the pay group. I'm finding pay group. Okay, so you see there are many. If you see these weird name, these are the one people added during practice. I don't know why they enter this kind of name, but yeah, but these are not you're gonna see in a real Oracle. You will get something like government, not, it's gonna be more like standard, consulting, or intercompany, or internal, subcontractor, contractor, these kind of value which make sense. It's not like SAD. I don't know what this guy mean by SAD. Hopefully not Shromni Akali Dal, but yeah. So TAS, yeah, standard is good. So but let's say we add one for, let's we can add one group which makes sense. Uh, okay, I'm gonna name it as it's for Apple company, so I'll name it raw material raw material vendor. Okay, from where we get all the supply. Okay, so I'm surprised no one created that. Okay, good for us. So if I'm just gonna assign this pay group to the that vendor, so let's say we multiple vendor have same pay group, and now we wanna make a payment. Okay, every company has a specific day to make a payment. Some company make weekly, some company make twice in a week, some in bi-weekly, or sometime monthly. Mostly the company make payment in bi-weekly. So what they do, let's say today is the first day of the month, right? And they're gonna say, okay, until 15th of this month, what are the payment date are due invoices, let's make a payment for all of them together. So what, during there is a payment manager's workbench, where you can tell, okay, what are the 15 until 15th of August, whatever due dates are there, just select it for the payment. So then you run that payment batch processing, all that, so you can select all together instead of choosing one by one. So which is kind of tough job to choose. If you have to pick only one invoice for one vendor, who's gonna remember it? But what's the benefit of system? So here all the information is fed in system. What you can do, you can go, okay, by 15th of August, what are the due invoices due? Pick all of them for the payment. So over there, let's say you have your client have many number of vendor. So he can say, okay, I want to make a payment for raw material vendor. I want to make only for until 10. So you can pick also 15 of 10th of August, and with the pay group raw material, only select those vendor. Right, it's just trying to, okay, how you want to filter invoices to make a payment. You have many different ways. You can buy this pay group, you can also go by date, you can also pick a vendor number by vendor name, vendor number, like that. So when we're gonna run that payment manager workbench, you will get to see all those options. So this is one of them as well, raw material. Okay, so I'm creating a new one. So I just entered the code. What is the short code? I can even make it a smaller.
Usually the practice is that in the code you don't keep space, so people add something here code and meaning like that. Okay, or you can, it's most of the some code this will work even with space. Sometimes system give error if you have space here. Okay, so it's starting from July of 28. I can go back date and put that as well, and effective date, again same thing. So enable or disable. So let's say tomorrow your company, your requirement client say, okay, comes like that, I don't want to use this pay group anymore. What you guys will do? Yeah, just disable, because you cannot delete it, right? So Oracle doesn't recommend to delete it. If you delete something, it might lead to the data corruption. So it's always better idea not to delete it, just to end date or enable or disable, whatever option is available. Here we have both. We can end date as well, so, or we can also disable. So one thing you see, this one is the access level is a user, right? So whatever value we are seeing here, these all are manually added. If I go by system, yeah, system is not, this option is, I don't have access to do that, because I cannot modify the value of the pay group which are created by system. What I mean by system, which came out of the box, which were all in the fresh instance. When you install fresh Oracle, those value were there. If you want to use it, otherwise leave it there. Okay, so let's go to the next setup. This was the defined lookup code. Same thing here. You see these values are, this is the from real-time setups. This is snapshot is taken from real-time setups when somebody did it. So you see these values are not weird value like the one we were seeing on the Oracle. These are looks like a good one. Some vendor has blood bank or contract invoices or capital CPX vendor direct work order if they take, or education program if they want to make a payment. It depends upon these value what kind of business your client is doing. Okay, so ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਵੀਸ਼ ਕੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮਾਂ. That's what we did already in our previous 2 classes. So payment term je immediate hai. So what that mean, we have to, for that invoice, make payment immediately, right? Let's see what else is this guy defined. Okay, nothing else. So uske alawa define expense report template. Actually this is we need if we are going to use internet expense. That is another module which is a sub part of account payables module. ठीक है, जिदा इंप्लॉय ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰਕਲ ਨੇ, ਆਈ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪੈਂਸ. ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਏਬਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਰ ਡੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, I can sit in 3-4 days I can cover up everything. So ਉਹਦੇ ਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEE ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਸਟ ਫॉर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ EMPLOYEE ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ. ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਏਪੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਬਲਸ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਇਨਵਾਇਸ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਵੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ. then your company through account payables module can make a payment to you, reimburse whatever the expenditure you had. Okay,
So a distribution set, what I was talking about, is basically nothing, is a predefined account combination which you just assign to a vendor, so that in future when any invoice comes for that vendor, these account go automatically to your invoice distribution lines. So we will see that. I think we created one, so we will see that. So now these are the value, like when you create you have to tell under what operating unit you are creating this distribution set, description, right, and 100% uses. Let's see what we created last time. Okay, once. ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਾ distribution set. Let's create another one. It's not gonna take long. Supplier name याद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੜਾ supplier ਬਣਾਇਆ ਸੀ? हाँ जी, right, okay. So let me query it again. So I created, this is GED okay. ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ what site we have. I don't see any site. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ. Why we are not able to see site? Make any guess? थोड़ा सा हाँ जी, यार देखिए नोट, हाँ नहीं एक्चुअली ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, राइट, आ देखो जी की दिखा रहा मैं, because why we are not able to see site? I told you that ਜਿਹੜਾ supplier header information है that is shared at globally, like ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ operating unit ਚ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ responsibility ਚ ਹੋਵੋ, ਜਿਹੜਾ supplier ਦਾ header information that is shared. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ site ਬਣਾਈ ਸੀ, that's what we created our responsibility 1. Right now I'm under Dallas, right, DAL. At that time I created under that Texas, but which we renamed it to Houston now. So if I switch to Houston responsibility only, then you will see site, because that is for a Houston operating unit, right? समझे गल? चलो मैं switch कर लेने दो Apple Houston ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ then you will be able to see the vendor site which we created under that. So this is a multi-org access setups in Oracle, which is very important. ਇਹਦੀ understanding बहुत जरूरी हैगी है, ठीक है जी, because Houston has their own vendor, Houston has their own customer, right? They don't want those vendor or customer to be seen by Dallas people. It's kind of segregation of data, right? Houston don't want to show their data to Dallas, Dallas don't want to show their data to Houston, even though it's intercompany, but sometimes it's mandatory to maintain their own information for their vendor site information and customer site information too. That's a separate thing. Same thing like vendor customer, we are both site has to, both Houston and Dallas has to maintain their customer data as well. At the header level, okay, we ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ vendor ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ, ਆਪਾਂ header level ਤੇ same ਹੈ, but under ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ Houston ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਬਣਾਣ, Dallas ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਣ. Why? Because ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ okay, tell me how many payments we made to this vendor, right?
ਰਾਈਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੈਂਡਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਸਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਟਰੋਇਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ ਡਿਟਰੋਇਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੀ ਡਿਟਰੋਇਟ 2 ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ। ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਡਰ ਉਹਦਾ ਹੈਡਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੇ ਸਾਈਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਿਊਸਟਨ ਡੈਲਸ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ we can capture, right? So let me go and show you now again. ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ GE ਡਿਟਰੋਇਟ ਆਪਣੇ ਹਿਊਸਟਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਥੱਲੇ ਸੀ, but still you were able to see. ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੈਟਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅੰਡਰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੇ ਡੈਲਸ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, then we will be able to see we have no access to the site of in Houston responsibility, we have no right to view the site under Dallas. Okay, मैं इत्थों भी navigate कर सकदा। I can go to Apple Houston, I'm gonna make in Dallas supplier entry. Okay, so GE is created. Let's create a new vendor. Okay, give me another name so that we won't be confusing with this one. Let's okay, let me create one for Sony USA. Okay, so basically I'm creating a new supplier. Okay, जल्दी मैं करांगा तो देख ले। Okay, this will be okay, so nothing here, so I'm gonna create a new supplier. Okay, just enter the vendor name, text country, vendor name, and since someone modified this form and it is now asking for party risk profile, which is mandatory, so I just put the low risk and creating a new one. Okay, the supplier number came now 990010. Okay, so I can enter the alternate supplier name or inactive date. So unmatched invoices I want to put on hold, so but right now I'm gonna uncheck that because according to our process I'm showing you the manual invoice. I already shown you manual invoice. Okay, so but for this vendor we're gonna do full procure to pay process, that's why I'm creating it again. Okay, so now I'm gonna enter the key setups, like create a site. Under that I'm gonna put Sony. Let's say this is the city is in New York. Okay,
So but before that it's gonna ask me the address name, right? If I already created, it will come here, otherwise I have to create address first, right? Remember? So first thing you have to do address. So I'm gonna name it as Sony New York City. Same name I'm gonna put for site. Okay, it's checking, so nothing is there, so I can create a for this address. So country is United States. Address line 1123 New York XYG Road City. Yeah, give me any postal code you remember. Give me that city, New York. Queens. So no, you know Queens Village. Okay, it's already came. What is the zip code for that one? I think. Okay. Yeah, we created. That's why it's coming here. So I made this as a purchasing and payment. I can buy from this site, and I can make a payment to this site. These address not valid. County I didn't enter. County. What is the county here? Queens. Okay. So I'm doing real quick so that if you did last time, so this is just basically review for you. Okay, so now this is the address, right? So I choose, okay, create this site name under Apple Texas 2 operating unit. Okay, I am under 2 operating unit, right? Did you remember I navigated to the data, right? Responsibility. So I'm choosing, okay, under operating unit 2, create this site Sony USA. Okay. Okay, so now we have one site under that. I can update this site as well. If I have to update this address or purpose, I can still update by clicking on this update option, this yellow pencil. So I'll get the same screen again, same form. I can update here and save it again. Okay, on manage site. So in this one you can enter that information, right? Purchase, pay, or additional if you have something, or primary pay. Primary pay mean like if you have multiple site under one operating unit, which site is gonna be your primary pay, which should be selected automatically when you're gonna make payment to that vendor. Okay, so right now we have one, so this will be selected. I can make it communication. If you have a like contact person from the vendor side, if you want to talk to them, identification. Okay, no need of that. So I'm creating this one. Okay, now I'll go back to quick update. So this was okay. The main thing, most of the information what we need is here. Key purchasing setups. Okay, we filled that already. So what should be our ship to location, bill to location? D1 I'm not choosing, but in the company, in case sometime company one, okay, bill to be should be their corporate office, but ship to location should be their warehouse, or it can be like direct to the customer. Then that's a dropship order, that's a different process, but these can be changed. Okay, so ship via is what is your shipping method. Okay, pay on receipt and use, okay, I would say receipt. Then we're gonna do three-way matching. Invoice summary level. Okay, this is another dimension like receipt or packing slip. When would you get a shipment from vendor, it came along with the packing slip. Packing slip contains the information what is in the box, what is in the shipment. ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, कितने ना शिप कीते, राइट? कई बार की ਹੁੰਦਾ है कि ਤੁਹਾਡਾ ਪੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਲੈਸੇ 100 ਆਈਟਮ ਦਾ, ਬਟ ਵੈਂਡਰ ਸੈਂਟ ਜੀ ਓਨਲੀ 80,
ਸੋ ਪੈਕਿੰਗ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 80 ਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। Okay, so this is another option, create debit memo from RTS transaction. If you return back to vendor, it will automatically create that debit memo. Okay, so gapless invoice numbering, there is another option, or if I drag it on the right side, gapless invoice numbering. If you wanna have separate numbering for your for invoice numbering for that vendor, if you uncheck that one, you can put any number for invoice, any name for invoice. Okay, FOB like free on the board. Okay, this is very important information for company, we don't understand. Okay, so free on board mean like who own the responsibility when the actually ownership of the item transfer, like when vendor sent to us, right? When vendor sent to us like now vendor saying if we choose ship, okay, it means that when vendor ship that product, now it is owned by customer, like owned by us, vendor ship to us. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ shipping ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ vendor। ठीक है, जो फ्री टर्न बोर्ड डेस्टिनेशन होवे, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ during shipment, during transportation, if anything happen to that product, so vendor is responsible for that. So these are just I think any company, these are shipping terms, they call it free on board. So they have like a short name, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਕੋਡ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਇਸ in Oracle is just additional information, ਇਸ field में होना कुछ नहीं, it's just for information. Okay, so reason mean like free, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ shipment ਨਿਕਲੀ, this is same thing ਕਿ ਉਦੋਂ like ownership transfer ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ who's owner, the product is owned by who, vendor or by customer. So free terms के by किमें ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, prepaid है or paid है, like sometime vendor want to prepayment before they ship, right? कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ free ਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀ prepayment ਮੰਗਦਾ ਹੈ, right? So different है Federal Express. If you have some kind of a negotiation with the Express Federal, then what you can do, they can ship you for those product, and FedEx will charge you later, right? It's Federal Express, it can, okay, FedEx, I was considering a FedEx is like a carrier name who transport the product. So I'm leaving this blank. You can choose at the time of shipment or at time of purchase order. Transportation arranged by supplier, who's arranging those transportation. Buying organization, like we are arranging this transportation, or supplier is gonna do that. So country of origin, like this is where it's many customer ask for their product when it gets sold to them, they want to know where it is manufactured. So that is the country of origin. So if the manufacturing je China to hoyi hundi, then we have to tell them, okay, country of origin is China. This is legally required, right, by some company, and if some company asks you this information, if you are selling, you have to provide that information. Okay, now next thing is key payment setups for this site. So if I am not putting any invoice amount limit, so it means I can enter invoice up to any amount. Invoice tolerance, if I want to put something, so I have to define this invoice tolerance separate. This is separate form, this is our part of our setup as well, but I haven't completed yet, so I'm not entering it here. But when we're gonna done with the invoice tolerance, then I'll show you, come back here on this vendor and show you again. Okay, मैं इसे repeat कर रहे हैं, आज तो नहीं कहने लग रहा है कि I am going too fast. ठीक है, so ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਰਸੀਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵਾਇਸ ਕਰੰਸੀ $, ਹੋਲਡ ਫਰੋਮ ਪੇਮੈਂਟ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਸ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਕੁਛ ਕਿ I don't want to make payment right anymore to that vendor, I can say okay, hold from payment for all invoices. I can check that only unmatched invoices
ਚੈੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਇਨਵਾਇਸ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਨਵੈਲੀਡੇਟਡ ਇਨਵਾਇਸਿਸ ਜੇ ਵੈਲੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਮੈਨੂਅਲੀ ਆਈ ਐਮ ਅਲਾਉਇੰਗ ਦਿਸ ਵੈਂਡਰ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨ ਅਨਮੈਚਡ ਇਨਵਾਇਸ ਪੇਮੈਂਟ। ठीक है, जे मैं इतने होल्ड का कोई पाना है तो दैन आई पुट होल्ड रीजन, कुछ भी पा सकता, बट राइट नाउ आई एम नॉट चेकिंग दैट any option I can say unvalid invoices because I checked this box. Okay, so service tolerance, and if there is one is invoice tolerance and there is a service tolerance, so there is a difference between that. When we're gonna do tolerance setups, I'll show you that. So just remember here, this is the screen where we choose, okay, we are putting any service tolerance and invoice tolerance. Okay, so let me drag right. So उस तो अलावा पेमेंट करेंसी किस चाहिए, इनवाइस करेंसी we choose US dollar, पेमेंट करेंसी I'm choosing US dollar as well. So payment priority किया गया है, right? If I'm okay, I think I said other way last time. If it has a priority 99, it means this payment has this vendor site has the highest priority to make payment immediately. If it's 01, it means it's less priority. So last time I think I said other way, I don't remember now, but if I said, if anybody remember what I said last time, 01 has the highest priority or 99 has the highest priority? Bigger the number, bigger the priority. Okay, so usually it's 99 or 01. Okay, आ देखो हम पे ग्रुप ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ स्टैंडर्ड पेमेंट है, right? So I am supposed to, if I want to change it to raw material, ठीक है, वैसे तो सोनी raw material ਦਾ वेंडर नहीं है गया real life च, they just give a finished product, but let me see if I can, देखियो आ गया ना ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ raw material, right? There are many, but I am filtering it by ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ weird ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, but I am choosing only raw material. Okay, even I can control those के पे ग्रुप ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ raw material ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ raw material ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਓਕੇ, डिडक्ट बैंक चार्ज फ्रॉम पेमेंट, कि जे कोई बैंक चार्ज लांदा वेंडर ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ कहने कि ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰਮ ਐਂਡ ਆਫ 30 ਐਂਡ ਆਫ ਮੰਥ। ਵਾਈ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, मैं उत्थे ऑपरेटिंग यूनिट लैवल ते डिफॉल्ट रखा ही ना 30 एंड ऑफ मंथ। हुण मैं सप्लायर बना रहा, इन्फॉर्मेशन आटोमैटिक आ रही है कि नहीं? आई थिंक किसी ने ध्यान दिता है, जिवें इत्थे रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन भी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लैवल ते कीती है साइन, राइट? हुण अंडर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम आई एम क्रिएटिंग दैट वेंडर, दीज आल वैल्यू कमिंग ऑटोमैटिकली। ਜਦੋਂ मैं वाला ऑपरेटिंग यूनिट बनाया सी, ਜਦੋਂ मैं सैटअप कीते ही पेबल्स ऑप्शनां सिस्टम सैटअप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਾइस ਮੈਚ ਆਪਸ਼ਨ ਰਿਸਿਪਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸਿਪਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਲੈਂਕ ਆਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਰਚੇਜ਼, ਆਈ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਓਵਰਰਾਈਡ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਚੇਂਜ ਇਟ, ਬਟ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਭਰਨੀ ਚਾਹੇ। like they say okay 90% they choose receipt, so it's better like 90% user don't have to manually do anything, they don't have to change it. This kind of we are reducing their work, right? So 90%, let's say we have US dollars, so it's better to have that information than nothing, right? So same thing ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ US ਡਾਲਰ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਪੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਸੈਟਅਪਸ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਥੀਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿੰਗ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ। ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬੇਸਿਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾइस ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗਾਇਸ ਗਾਟ ਇਨਫ ਟਾਈਮ, ਪਿਛਲੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਵੋਗੇ।
तो गुड्स रिसीव्ड नहीं मैं किया, इनवाइस किया, सो इनवाइस डेट आ गई। टर्म डेट बेसिस मीन की कि जी मैं डेट कैलकुलेट करनी टर्म 30 डेज एंड ऑफ मंथ वो इनवाइस डेट तो शुरू की जाए, राइट। पेमेंट टर्म में आप डिस्कस किया ही आप किवें करीदा। एंड पे डेट बेसिस ऑन ड्यू और डिस्काउंट, मैं ड्यू चूज किया ही अपने सेटअप से, दैट्स व्हाई ड्यू इज कमिंग हियर। ओके, ऑलवेज टेक डिस्काउंट, जे आप डिस्काउंट चूज कर लीए आप पेमेंट टर्म आ जाए तो इन्हें चलना है। Exclude free from discount, okay, I'm not checking that, okay, so I'm saving that information। ठीक है जी, am I good to use this vendor now? कि कुछ और रह गया? और की एक जो किसी कंपनी च डिफाइन करते हैं वेंडर की और इंपॉर्टेंट होता है यार, राइट। वेंडर कौन है, ਉਹਦਾ एड्रैस कितने है, ਉਹਦੇ पेमेंट टर्म की है, वो सारा कुछ तो मैं एंटर कर लिया। और की इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई इन्हां विच? हाँ हाँ, पेमेंट डिटेल रह गई है जी, आप चैक इन करना, चैक इशू करना तो चैक चूज करांगे। इफ वी हैव टू मेक हिम लाइक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना तो इलेक्ट्रॉनिक करांगे। सो राइट नाउ आई एम चूजिंग चैक। ओके, सो अपने जो आप बैंक डिफाइन कर देंगे ना इंटरनल बैंक, उदो आप चूज करांगे। ठीक है, वैसे मैं पेमेंट कर नहीं सकता क्योंकि आप इस अंडर दिस ऑपरेटिंग यूनिट वी हैवंट क्रिएटेड बैंक येट। So those setups will come, we are following this document, so we'll complete those setups। Okay, so I'm saving it to। Okay, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। Okay, let me come back to distribution set because we are doing that part। So how we define distribution set? Setup, invoice, distribution sets। Okay, so I want to create a distribution set for this vendor। when the distribution set come in picture, याद रखो कि ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ PO ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, like we are following procure to pay process, ਫਿਰ PO ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਸ ਤੇ ਆਏਗਾ। but when we are entering manual invoice, then we can derive those account from the distribution sets। ठीक है, so now they are telling me under operating unit Apple taxes OU I am going to define this distribution set। ठीक है, ह्यूस्टन वाले ਦੇ अंडर कर रहे हैं, but right now I am defining vendor under which operating unit? ਹੁਣ मैं कह रहे हैं Texas 2 ਦੇ अंडर बना रहे हैं, right। if I make a distribution set here, will I be able to access under that Dallas one? ਆ ਦੇਖੋ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ एग्जांपल एक बना रहा जिदा distribution set name let's say Sony distribution set। I am putting like 2 3 4 just to identify this one is not gonna be available। so what is the distribution? It's like putting giving the count, right, okay, 100%, let's say I wanna put 90% under Sony तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੈਸ से ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। usually it goes to the expense account, right, so because we are manually buying, but let's say कि कंपनी ने एज ए इक्विपमेंट भी बना सकते हैं टीवी जिदा अपने कॉन्फ्रेंस रूम प्रोजेक्टर रूम यूज करने वास्ते, but we can choose that account as well। so I want 10% go to the free accounts। ठीक है,
Yeah, it's outbound freight, inbound freight expense. So I am here, right? So I created distribution set. Why? आ अकाउंट देखो आ कितों आ रहा है, ये ऑपरेटिंग यूनिट तो मैं पाया ही ਤਾਂ आ रहा है, राइट? ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ याद रखियो किवें ਆਪਾਂ लाइफ ईजी कीती है सप्लायर बनाने ते। ਜਦੋਂ मैं पहली बार सप्लायर बनाया ही विजन ऑपरेशन वास्ते कुछ नहीं आ रहा, राइट? बहुत घट इन्फॉर्मेशन आ रही। सो लेट मी फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन सेट विच आई क्रिएटेड। आ देखो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा यार? बड़ी सौखी गल है, बोलो यार, कोई बोल नहीं रहा, की गल? Why I am not able to see that distribution set which I just created? हाँ बिल्कुल सही। So what I have to do, I have to create it and हाँ जी मैं टेक्सास डैलस के अंडर सप्लायर साइट बना रहा, बट जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेट है मैं ह्यूस्टन के अंडर बनाया, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू सी। So now I have to create under Dallas so that this distribution set will be available to select. So okay, so I am under right responsibility now. Setup invoice distribution set name Sony. Okay, I named it differently. Okay, so right now what I'm gonna do, I'm gonna put okay 100%, no 0%. I'm gonna make a skeleton type now, like under which I'm not distributing under what account it is, right? Remember दो तरह के दान दस्ता full या skeleton, right? So right now I'm creating that skeleton one. I want it to go to the expense account. Okay. So but free का भी मैं पा सकता हूँ. Then we choose amount at that time. ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, but it will not divide the amount of invoice, right? Okay. So we have to enter manually those amount there because this is skeleton type. So आ देखिए हुन मैं बनाया ही हुन अवेलेबल हो गया, राइट? बिकॉज नाउ आई क्रिएटेड अंडर करेक्ट ऑपरेटिंग यूनिट। सो ऑपरेटिंग यूनिट का मल्टी और एक्सेस कितना है गया है ये समझना बहुत जरूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आप दोबारा पूरी डिस्कशन करांगे ऑपरेटिंग यूनिट पे, फिर एक बार जो डन हो जाएगा ना। सो ओके, सो ਆਪਾਂ को यह हो गया। उस तो इलावा आप परचेजिंग वाले है ही, right? These are already coming because we done receiving वास्ते अपन जो कुछ करना है गया था इन फॉर शिप टू लोकेशन, जिस वेबसाइट तो कोई लोकेशन हैगी है जो आप चूज की वही होनी चाहिए है, वी कैन से, अदरवाइज वी कैन से वार्निंग। डेज अर्ली रिसीट्स आई कैन से 10 डेज पहला अलाउड है, 10 डेज लेट भी आ सकती है। ओके, अलाउ सब्सटीट्यूट रिसीव्स मतलब कि जे कोई मान लो तुम उन्होंने एप्पल वाले कहा कि सानू इंटेल का सोनी वाले किसी प्रोसैसर होना, लेट्स से कि आप सोनी वाले कहा है कि सानू 55 इंच का टीवी चाहिए विद 1000 मॉडल नंबर ABC, राइट? बट उन्होंने 55,000 का सानू टीवी भेज दिता है, बट विद मॉडल नंबर not ABC which we requested, with the model number AB something like the model numbers are not different but product is same। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਬਟ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸੇ ਓਕੇ ਅਲਾਉ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਰਸੀਟਸ। ਓਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਚੈੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਅਲਾਉ ਅਨਆਰਡਰ ਰਸੀਟਸ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਲੈਸੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ 11ਵਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਅਨਆਰਡਰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, receipt date exception ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੇਮ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਚਿੰਗ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਵਲ ਆਈ ਐਮ ਗੋਣਾ ਕੀਪ ਇਟ 3 way 4 way let's say, because I want to show you the all the way. So you remember 2 way matching with purchase order only, 3 way matching with purchase order and receipt, 4 way matching purchase order, receipt plus inspection. Okay, this is very common question, most of the interview people ask this one. ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਰਿਸੀਵ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ 10 ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ 10% ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਸੀਵ ਅਪ ਟੂ 9 ਔਰ 11 ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਰਿਸੀਵਡ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 10, ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਕਲੀਅਰ ਫੀਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਨਾਓ ਲੈਟ ਮੀ ਸੇਵ ਇਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਟੂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੇਵਡ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਐਰਰ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ right now I told you I'm keeping that check only, right? So ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਇਨਵਾਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਇਨਵਾਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਸ, that information coming, but right now okay the payment term which I choose I can put 390 or which I can choose the 30 end of day or we can choose what we created, right? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮ, ਹੁਣ ਗਲੋਬਲੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਆ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੈਟਸ ਚੂਜ਼ 53-1 net 1, right? ਓਕੇ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਓਪਨ ਦਿਸ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੋ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ 5%, 3%, 1%, net 60, which basically mean ke if this is the payment due, then vendor gave us 60 days to make payment, right? Total 100% is due in 60 days, but vendor also gave us the option first discount. If we make payment in 10 days, we will get 5% of the discount. If we make payment in 20 days, vendor give us 3% discount. Okay, if third discount is if vendor if it's we make payment in 40 days, vendor give us 1% discount.
ठीक है जी, इट्स इजी राइट। ए वाली पेमेंट मैंने चूज की है, सो वी विल टेस्ट दैट वन अलोंग विद दैट। ओके, सो okay, now we are good to right, we are good to make enter invoice, right or no? Yes or no? की रह गया बाकी यार? गुरिंदर आप पेमेंट बना लांगे, इनवाइस एंटर कर लांगे सिस्टम च, सेटअप पूरे हो गए कि रह गए अभी तक? नहीं नहीं चलो वो तो मैंने पता चला अभी तक नहीं किया तो ही, चलो गैस मार की होएगा अभी तक सेटअप पूरे नहीं होए तो वी आर नॉट सपोज टू एंटर इनवॉइस येट राइट। सो हाँ, बिकॉज आप अभी तक काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं की थी, बैंक प्रोफाइल ऑप्शन नहीं कंप्लीट की थी। ਲੈਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਟਅਪ ਆਊਟ ਵਨ ਬਾय वन। ਸੋ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਇਕ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਓ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਮ ਐਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਟੋਲਰੈਂसेस, ठीक है। So let me complete that today before we finish। okay, tolerances, same thing, we have to go to setups। okay, invoice ਆ ਦੇਖੋ tolerance, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। so what I am going to do, I am going to define a tolerance, ठीक है। जिस तरह ਇਹ ਨੇਮ ਸੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਲੈਸ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਲ tolerance। okay, so I can also, if I let's say I have a different tolerance, then I can say okay 5% tolerance वाली ये हैगी है, ठीक है, बाय नेम ही अपन पता लग जाएगा। और जे क्योंकि किसी वेंडर ਲਈ हो सकता है 10% करनी होवे, किसी वेंडर ਲਈ 5% करनी होवे राइट। so same way like 10% or 5% we can do। so now what are the option we have, this is tolerance on goods and service, ठीक है। जे गुड्स दी है देखिए तो थले ऑप्शन चेंज हो जाती है, क्वांटिटी ऑर्डर, अमाउंट ऑर्डर्ड, सर्विस देखो जी, आ देखो इतने होल्ड नेम देखो, इतना देखो ऑर्डर्ड क्वांटिटी, जे मैं सर्विसेज चेंज करदा तो अमाउंट हो जाती। okay, what, because goods are like product, if we order a product to the vendor, those are goods right, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ physically receive ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सर्विसेज कैन बी एनीथिंग लाइक कंपनी ने क्लीनिंग सर्विसेज है, या इंटरनेट सर्विसेज है, या फोन की सर्विस है, कोई भी है जी सर्विस आप लेने, कई कंसल्टिंग सर्विस है, या कंपनी का एडिटर सर्विस है, या टैक्स एडवाइजर सर्विसेज है। so those are services, but here we are talking about goods। ਜਿਹੜੇ services है we can set it by amount right, but goods we can set up by quantity। so let's say कि ਆਪਾਂ put 10% कर ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਰਡਰਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਬਾਈ ਇਧਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ or by maximum order। if you apply both, so whichever is the like and ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। you can apply both as well, ਠੀਕ ਹੈ। so ਇਹ basically ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ order ਹੈ percentage doesn't make sense on order। so let's say maximum ordered ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਰਚੇਸ ਆਰਡਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਸੀਵਡ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਇਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ 10 ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਸੀਵ ਅਪ ਟੂ 11 or 9, so then is 10% tolerance। okay, so price ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that's very also commonly used ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚੇਸ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਹੈ
ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। So I would say okay 10%। basically what I mean ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਇਨਵਾਇਸ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਨਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਆਪਣੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, then system will not allow you to create that invoice। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ enable ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ। okay if I go by invoice, okay so exchange rate amount ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਡਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ USD 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਅਮਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ, ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ 1.5 ਜੋ ਤੋਂ ਵੇਰੀਏਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਸ ਦੀ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ। okay so I am taking but I am going to show you the mostly commonly used one, received and price। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, that's enough। ਬਾਕੀ you know how this does work, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਡ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫੀਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। okay let me save it। now what I'll do, let's say if I have to assign this tolerance to a vendor site, what I have to do, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਪਲਾਇਰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਫੀਲਡ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੈਨ ਐਨੀ ਪਰਚੇਜ਼ order get created for that supplier site, this value should be defaulted on the purchase order। ठीक है, कितने ही ऑप्शन टॉलरेंस वाली नहीं इनवॉइस है जी, इनवॉइस टॉलरेंस है। आइडेंटिटी सर्विस तुम दसिया ना, गुड्स से सर्विस है, दो टॉलरेंस फर्क है, राइट। किथे हुणे दिखाया ही यार, लाओ थोड़ा जा सोचो किथे ही। हाँ जी, हाँ परचेजिंग च इनवॉइस मैनेजमेंट च चल जाने। ठीक है, अभी अगे और भी टैब है ने, देखिए कितने अच्छा इतने कितने है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਡੈਲ, ਰਾਈਟ। ਆ ਗਈ tolerance 5%। so that's why when we gonna create it again,
सो इट विल कम। सर्विस वाली नहीं आएगी बिकॉज ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀ ਦਿਖ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟਾਈਪ should be service, it should be service or goods, right? If it's a service it will come here, if it's a goods it will come as a invoice tolerance। okay, so ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੇਜ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਲੈਟ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪੇਬਲਸ ਮੋਡਿਊਲ ਕਨਫਿਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ। ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਡਿਫਾਈਨ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਵੀਕ, ਹਾਂਜੀ 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 ਓਕੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਰਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ, ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋਣਾ ਡੂ ਐਟ ਯੂਰ ਓਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਬਲੈਂਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀਜ਼ ਆਲ ਆਰ ਸਮਾਲ ਪੀਸਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं, प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस मस्ट। ओके चलो चलो ठीक, बहुत सोहनी गल है। सो बट हुण हाँ जी चलो, हाँ जी चलो कोई गल नहीं जी, तुसीं बस मेहनत तुहाडी है, मैं तो बस दस ही रहा कुछ, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस असली काम तो तुहानूं करना पैना। हाँ जी चलो, तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਏजिंग ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਵਾਇਸ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੇਬਲ ਤੇ ਸੈਟਅਪਸ ਖਤਮ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਟੂ ਪੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਪੇਬਲਸ ਦਾ, ਸੇਮ ਵੇ ਜਨਰਲ ਲੈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਭਾਜੀ, ਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਫਾਰਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਸੋ ਫਾਰ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਕਲਾਸ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
हाँ जी, बिल्कुल सही यही मतलब है, क्योंकि ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਪੇਬਲਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਚ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸੇ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹਿਊਸਟਨ ਤੇ ਡੈਲਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਬੋਥ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਂਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਡੈਲਸ ਹਿਊਸਟਨ, ਬਟ ਬੋਥ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਰੋਮ them, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡੈਲਸ ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੀਚਰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਸਟਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਡੈਲਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਖਰਾ ਡੈਲਸ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਸਟਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਊਸਟਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਡੈਲਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਓਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਬੋਥ ਦ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਬੈਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੂੰ, right. But at the same time, you can make a payment of both operating unit if you want to. ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਕਸੈਸ ਦਈਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਬਾਈ ਕੰਪਨੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਵੇਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਲਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਇੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਕੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। हाँ, AR भी करावांगे, फिक्स्ड एसेट भी करावांगे। हाँ जी, ग्लोबली जिथे मर्जी चल जाए जी, अकाउंटिंग रूल्स का सेम ही ने पूरे वर्ल्ड जी। हाँ जी, बिकॉज दसा जी मोटिव की है गया कि आई एम टेलिंग यू कि किवें एक मॉड्यूल सीखी दा, ठीक है। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 2 3 4 ਵਾਰੀ ਮੋਡਿਊਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇ ਕੈਨ ਕਿ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ efficient ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ they can learn at your own, ਬਟ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਿੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਜੀ ਜਗਜੀਤ, ਜਤਿੰਦਰ, ਪ੍ਰਭ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਟਿਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਹੈਗੇ ਕਾਲ ਤੇ? ओके, आपसे जानना था। हाँ जी, हाँ